Hey everyone, welcome back to class. Today we're jumping right into a really inspiring poem called What is a Player by Jessica Taylor. This is from Class 9, Unit 2, Reading B. And you know, the whole vibe of this poem is all about true sportsmanship and absolute dedication. విద్యార్థులకు నమస్కారం. ఇవాల్టి ఇంగ్లీష్ పాఠానికి స్వాగతం. ఈ రోజు మనం జెసికా టేలర్ రాసిన వాట్ ఈజ్ అ ప్లేయర్ అనే అద్భుతమైన పద్యం గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది 9వ తరగతి యూనిట్ 2 రీడింగ్ బిలోనిది. ఈ పద్యం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం నిజమైన క్రీడా స్ఫూర్తి మరియు అంకితభావం. So, what are we going to get out of this today? Well, our learning outcomes are pretty straightforward. By the end of this lesson, you'll be able to understand the theme of the poem, grasp the exact meaning of each stanza, pinpoint the central idea, and clearly explain the poem's core message. Let's get to it. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయే అంశాలను చూద్దాం. ఈ పాఠం పూర్తయ్యేసరికి మీరు ఈ కింది విషయాలను అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. పద్యం యొక్క ఇతివృత్తాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, ప్రతి పద్య పాదం యొక్క అర్థాన్ని గ్రహించడం, పద్యం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యాన్ని గుర్తించడం మరియు పద్యం ఇచ్చే సందేశాన్ని వివరించడం. A player is one who doesn't give up at the sight of defeat, but learns from their mistakes and puts them beneath. A player is one who doesn't give up at the sound of the buzzer, always giving what they have from one side of the court to the other. A player is one who doesn't whine about their playing time because a player knows it's an unacceptable crime. A player is one who practices game speed, always keeping in mind that their shots are not guaranteed. A player is one who doesn't settle for anything less, even knowing that they're not the best. They will be the ones you see outside practicing, day or night, rain or shine. They are the ones running on hurt ankles, admitting they're fine. A player is one who has a strong, sensible mind, never pondering about failing, only contemplating prevailing. A player is one who doesn't chicken out, who wants to be in the game when everything counts. Now that is a true player. Okay, now that we've felt the rhythm of this amazing poem, let's break down what it actually means. Right out of the gate, in stanza 1, the poet is telling us that a true player, they don't just throw in the towel when they face defeat. No way. Instead, they learn from their mistakes, brush them off, and keep moving forward. ఇప్పుడు మనం ఈ పద్యం యొక్క అందాన్ని ఆస్వాదించాం కాబట్టి దాని లోతైన అర్థాన్ని తెలుసుకుందాం. మొదటి పారాలోనే కవి మనకేం చెబుతున్నారంటే, నిజమైన క్రీడాకారుడు ఓటమి ఎదురైనప్పుడు ఆటను వదిలేయడు. దానికి బదులుగా తన తప్పుల నుండి నేర్చుకొని వాటిని వెనక్కి నెట్టి ముందుకు సాగుతాడు. Moving right along to stanza 2. This relentless spirit, it doesn't fade when the game is almost over. A true player literally never gives up even when that final buzzer sounds. They are giving it their absolute all, hustling hard from one side of the court to the other until the very last second. ఆట ముగింపు దశకు చేరుకున్నా కూడా ఈ పట్టుదల ఏమాత్రం తగ్గదు. బజర్ మోగినా కూడా ఆటగాడు ఎప్పటికీ నిరాశపడడు అని ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. ఆట పూర్తయ్యే వరకు మైదానంలో ఒకవైపు నుండి మరోవైపుకు పరుగెత్తుతూ తమ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇస్తారు. Now stanza 3 takes it a step further. Beyond just physical hustle, a real player has serious discipline. You won't hear them whining about how much playing time they get on the field. Why? Because a true player knows that complaining is just, well, it's an unacceptable crime in the world of sports. And in stanza 4, we see this discipline spilling right over into their practice routines. True players, they practice at game speed. They go just as hard in practice as they do in the actual game, simply because they know success is never a guarantee. You've got to earn it every single time. ఈ క్రమశిక్షణ వారి సాధనలో కూడా కనిపిస్తుంది. ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా వారు అసలు ఆటలో ఆడినంత వేగంగా కష్టపడి ఆడతారు. ఎందుకంటే విజయం ఎప్పుడు ఊరికే రాదని, దానికోసం నిరంతరం కష్టపడాలని వారికి తెలుసు. So looking at stanza 5, because of that crazy work ethic, a player refuses to settle for anything less than their absolute best effort. They are constantly striving for excellence, even if they know deep down they might not be the most naturally talented person out there. వారి అంకితభావం ఎంత గొప్పదంటే, ఒక ఆటగాడు ఎప్పుడూ తన అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వడానికే ప్రయత్నిస్తాడు. తాము అందరికంటే గొప్ప వాళ్ళం కాదని తెలిసినప్పటికీ అత్యుత్తమ స్థాయికి చేరుకోవడానికి వారు ఎల్లప్పుడూ శ్రమిస్తారు. Stanza 6 gets really vivid. This pure dedication. It's what gets them outside practicing, day or night, rain or shine. I mean, they are so committed, they'll literally run on hurt ankles and just brush it off, claiming they're totally fine, just so they can keep playing the game. ఈ అంకిత భావమే పగలు, రాత్రి, ఎండ, వాన అని తేడా లేకుండా వారిని బయట ప్రాక్టీస్ చేసేలా చేస్తుంది. వారు ఎంతలా అంకితమై ఉంటారంటే, చీలమండలకు గాయాలైనా సరే తాము బాగానే ఉన్నామని చెబుతూ పరిగెడుతూనే ఉంటారు. But here's the thing in stanza 7. All that physical toughness means absolutely nothing without mental strength.
A real player has a strong, sensible mind. They aren't wasting energy worrying about failing. Instead, they are totally zeroed in on one thing, and that's prevailing and getting the win. అయితే శారీరక దృఢత్వం ఎంత ఉన్నా మానసిక బలం లేకపోతే అది వృధా. ఒక నిజమైన ఆటగాడికి బలమైన, వివేకవంతమైన మనసుంటుంది. వారు ఓడిపోతామేమో అని ఆలోచిస్తూ సమయాన్ని వృధా చేయరు. దానికి బదులుగా ఎలా గెలవాలి అనే దానిపై మాత్రమే దృష్టి పెడతారు. Finally, stanza 8. When the pressure is on and everything is on the line, a true player does not chicken out. They bravely want to be right there in the heart of the game when it matters most. And honestly, that right there is what makes a true player. చివరికి ఆటలో ఒత్తిడి అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు, ప్రతి క్షణం కీలకమైనప్పుడు ఒక నిజమైన ఆటగాడు ఎప్పుడూ భయపడి పారిపోడు. వారు ధైర్యంగా ఆటలో ఉండాలని కోరుకుంటారు. అదే వారిని నిజమైన ఆటగాడిగా మారుస్తుంది. So, let's zoom out a bit and look at the whole picture. What is the summary of what is a player? Basically, a true player is defined by their incredible resilience, their hardcore dedication to constant practice, and maintaining a positive, strong mindset through all the wins and the tough hardships. సరే, ఇప్పుడు ఈ పద్యం యొక్క పూర్తి సారాంశాన్ని చూద్దాం. నిజమైన ఆటగాడు అనగా పట్టుదల, నిరంతర సాధన మరియు గెలుపోటములలో సానుకూలమైన, బలమైన మనస్తత్వం కలిగినవాడు అని అర్థం. And really, what's the big takeaway for us here? The core message of the poem is that true success and true sportsmanship, they don't just come from talent. They come from mental strength, endless hard work, and absolutely never giving up, no matter what kind of curveballs life throws at you. ఈ పద్యం ఇచ్చే ముఖ్య సందేశం ఏమిటి? మీరు ఎలాంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ మానసిక బలం, నిరంతర కృషి మరియు ఎప్పటికీ వదులుకోని తత్వం వలనే నిజమైన విజయం మరియు క్రీడాస్ఫూర్తి సిద్ధిస్తాయి. To wrap up our explainer today, always remember that true success comes from a strong mind and a spirit that refuses to quit. This wonderful lesson was prepared by Vinayadhar Raju. Now, before we sign off, I want to leave you with a quick question to think about. In the game of life, when you face a really tough challenge, are you going to chicken out, or are you going to step up and prove you're a true player? Thanks so much for joining us, and keep learning. మన పాఠాన్ని ముగించే ముందు ఇది గుర్తుంచుకోండి. బలమైన మనస్సు మరియు ఎప్పటికీ ఓటమిని అంగీకరించని తత్వం నుండే నిజమైన విజయం వస్తుంది. ఈ పాఠాన్ని వినయధర్ రాజు గారు రూపొందించారు. వెళ్లే ముందు మిమ్మల్ని మీరు ఈ ప్రశ్న అడగండి. జీవితమనే ఆటలో ఒక కష్టమైన సవాలు ఎదురైనప్పుడు మీరు భయపడి పారిపోతారా, లేక ఒక నిజమైన ఆటగాడిగా నిలబడతారా? నాతో పాటు ఈ పాఠం విన్నందుకు ధన్యవాదాలు.